সেক্টরে একজন পথ প্রদর্শক থাকেন দিক নির্দেশক, তেমনি আমাদের মিউচুয়াল ফান্ডের খাতে আছেন ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের চিফ গেস্ট ডক্টর মিজানুর রহমান স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। World Investors Week 2023 উপলক্ষে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ এবং মিউচুয়াল ফান্ড কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর হাসান ইমাম, উপস্থিত আমার সহকর্মী কমিশনার ডক্টর শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, আমার আরেকজন কলিগ ইডি মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মঞ্চ উপবিষ্ট এলআর গ্লোবালের সিইও মিস্টার রিয়াজ ইসলাম, ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সিইও ওয়াকার চৌধুরী এবং সামনে উপবিষ্ট অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির অফিসিয়ালস এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা তৈরি করা বক্তব্য ছিল, সেটা আর আমি দিব না আজকে, কারণ ডক্টর হাসান ইমামের আমি মনে করি এটাই আছে কিনোট স্পিচ বোধ হয়, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডেলিভার্ড। ইট ওয়াজ ভেরি থরো আমি বলবো, এবং অত্যন্ত ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, ইনফরমেটিভ, এবং ডক্টর ইমাম উনি অনেকগুলো পার্টিনেন্ট ইস্যু কভার করেছেন। যে বক্তব্যগুলো হয়েছে সেগুলো রিপিট করাটাও অনুচিত হবে, বোরিং লাগবে। আমাদের অর্থনীতির সাথে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের ডিসকানেক্ট আছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। 2009 সাল থেকে 2021-22 অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে, বাংলাদেশকে এশিয়ার দ্রুততম বিকাশমান অর্থনীতি বলা হয়। আমাদের মাথাপিছু আয়ের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল $560 থেকে বেড়ে এটা এখন $2,800 উন্নীত হয়েছে। আমাদের অর্থনীতির মনিটাইজেশন সেটাও কিন্তু ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যদি 2001 সালে যাই, আমাদের অর্থনীতির মনিটাইজেশন ছিল আমাদের জিডিপির অ্যাবাউট 22%, যেটা এখন অলমোস্ট 50%। বাংলাদেশের অর্থনীতির এবং আমাদের আর্থিক খাতের এই যে রিমার্কেবল এপিসোড অফ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, তার পিছনে আমরা দুটো পরিচালক শক্তিকে চিহ্নিত করি। একটা হলো দুটোই আউটার ওরিয়েন্টেড, একটা হলো আমাদের রেপিড সার্চ ইনক্রিজ ইন এক্সপোর্ট প্রোডাকশন, আর একটা হলো ইটস এ ক্যাপিটাল ফ্লো, যেটা আমাদের নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিরা বাংলাদেশে বিদেশে কাজ করে তাদের আয়ের যে অংশটা বাংলাদেশে রেমিটেন্স হিসেবে পাঠায়। এই দুটোই কিন্তু আমাদের সামগ্রিক চাহিদাকে ডিফাইন করেছে ইন দ্য লাস্ট 20 years। আমি যেটা বলছিলাম, ইকোনমিক গ্রোথ, মনিটাইজেশন, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট, এগুলোর সবার পিছনেই কিন্তু এই দুটো চালক শক্তি কাজ করেছে। তো আমাদের শুরুতে আজকের কিনোট স্পিকার ইউএনডিপির ইকোনমিস্ট মিস্টার জুবায়ের হোসেন বলেছেন যে আমাদের এসডিজির যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে সেগুলো অর্জন করতে হলে আমাদের স্বাভাবিক বিনিয়োগের অতিরিক্ত $1.2 ট্রিলিয়ন এর বিনিয়োগ চাহিদার একটা বিষয় আছে বিটুইন 2017 to 2030। এটা হলো আমাদের যে পিরিয়ড, যেটা এটা প্রাথমিকভাবে ছিল $970 বা $80 বিলিয়ন,
যেটা ওয়ার্ল্ড মার্কেটের বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে এটাকে আবার রিভাইজ করা হয়েছে। দ্যাটস এ ভেরি ম্যাসিভ ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ড রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাচিভিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস। কিন্তু এর এগেনস্টে আমাদের অর্জন কি আছে? আমরা যদি 2009 সাল থেকেই দেখি, 2009 সাল থেকে 2022 বা 23 সাল পর্যন্ত সময়কালে আমাদের বিনিয়োগ জিডিপি রেশিও জিডিপি নিরিখে 6% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা 26% ছিল ইন 2009, যেটা এখন 31.5%। আমাদের গ্রস ডোমেস্টিক সেভিং সেটাও কিন্তু 5 থেকে 6% বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি যেটা একটু আগে বললাম যে একটা পারসিস্টেন্টলি রাইজিং এক্সপোর্ট প্রোডাকশন এবং সার্জিং ফ্লো অফ ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স, এই দুটোই কিন্তু আমাদের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। তো সেখানে আমরা যখন দেখি যে এই সঞ্চয় মোবিলাইজেশন এবং বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে কার্যত ব্যাংকিং খাতের ভূমিকাটা মানে প্রাইমারি এবং ডমিনেন্ট। আপনি দেখবেন যে আমাদের বার্ষিক বিনিয়োগ চাহিদার 95% এটা পরিপূর্ণ হয় ফ্রম দি ব্যাংকিং সিস্টেম অফ দি কান্ট্রি। ইভেন আমাদের হাউস হোল্ডস এবং ফার্মসের সেভিংস মোবিলাইজেশন সেটাও কিন্তু ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আসলে প্রাইমারিলি মোবিলাইজড হয়। আমি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও বলবো না, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাদের রোল একেবারেই ইনসিগনিফিক্যান্ট। আপনারা ডেটা চেক করে দেখেন, এনবিএফআই এন্টায়ার ব্যালেন্স শিট অফ এনবিএফআই হলো অনলি 70,000 crore টাকা। সো ইটস ইনসিগনিফিক্যান্ট। সো ইটস মেনলি ব্যাংকস। বাংলাদেশের অর্থনীতি অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যাংক সেন্ট্রিক। তো এরকম একটা পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা যখন ক্যাপিটাল মার্কেটের দিকে তাকাই, সেখানে একটা বড় ধাক্কা খেতে হয় যে আমাদের বার্ষিক ক্যাপিটাল মার্কেট টার্নওভার ইট ইজ লেস দ্যান 6% অফ জিডিপি। আমাদের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন জিডিপি রেশিও এটাও 10 to 11%। আমি ফর লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্সের অ্যাভারেজ বললাম। এটার জন্য কিছু স্ট্রাকচারাল ব্যাপার আছে যে কেন ক্যাপিটাল মার্কেট একটা প্রোনাউন্সড রোল প্লে করতে পারছে না। আর স্ট্রাকচারাল যে ডেফিসিয়েন্সিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে লম্বা আলাপ হতে পারে, বাট আমি আজকের এই পড়ন্ত বিকেল আপনাদেরকে সেই আলোচনায় নিব না। কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি, মানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ বা ইকোসিস্টেম, আমরা যেটা করতে পারি যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সহ, প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেটরি রিফর্ম সহ, নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সহ, ইনভেস্টর্স প্রোটেকশন ইস্যুতে মানে এবং গভর্নেন্স ইস্যুতে আমাদের কিন্তু ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করার সুযোগ আছে। আমি যদি আরও স্পেসিফিক হই, আজকের এই অনুষ্ঠানটি যারা আয়োজন করেছেন, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন, যেটা ওয়াকার ভাই বলেছেন যে কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি ইজ অ্যাবাউট 16,000 crore, ভেরি স্মল, ভেরি স্মল। এখানে কারা বিনিয়োগ করে? মূলত স্মল ইনভেস্টর্স, সেভার্স, অলসো সাম ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর্স। আমি একটু আগে যেটা বললাম যে ইউ আর কম্পিটিং with whom? You are competing with banks. You are competing with government, which is also selling financial instruments to households. Government দিচ্ছে গভর্নমেন্ট বন্ড, সঞ্চয়পত্র এবং similar other instruments. Government doesn't have any record of default in the post-independent history of Bangladesh. আমি সবসময় বলি আপনাদেরকে যে মানে this industry vanguard, they have to compete with these instruments which are existing in the country, which are very high return producing, which are enjoying zero default risk, absolutely zero default risk. Even bank deposits, banking খাত নিয়ে অনেক আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু bank depositors never lost money, not a single case.
one or two banks failed, but depositors did not lose money. Depositors, they were compensated in full. So আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো to give investors an opportunity to maintain their capital first and foremost. আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো to give investors an unfettered liquidity like banks give to their depositors. আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো যে capital market should generate a return which will be commensurate with what government securities do produce and term deposits or corporate bonds are expected to produce. আমি দোষারোপ করতে চাই না, কারণ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ ইজ ভেরি ন্যাসেন্ট, ইয়াং. You are only 10 years old. It's like a child. In the US, it is 200 years old. So we have a long way to go, but our objective should be very focused, targeted, that this industry shall also identify financial instruments from which they can generate better return, from which they can access to better liquidity, and they can also maintain capital. Because in the last 3 years, there are 40 or 50 funds যেটা আমরা আমাদের সুপারভিশনের মধ্যে দিয়ে এসছে. We have been very particular to guide asset manager to ensure both liquidity of their assets of the fund. আমরা তাদেরকে গাইড করার চেষ্টা করছি to maintain profitability, যাতে করে ডক্টর হাসান যেটা বলেছেন যে আমার এখানে এনএভি এইটা আমাদের মার্কেট প্রাইস অফ ক্লোজড মিউচুয়াল ফান্ডস ইজ 50% অফ দি এনএভি. That is an unacceptable deviance. বিনিয়োগকারীর মধ্যে কেন এই আনসার্টেনিটি বিরাজ করছে যে মার্কেটে there is free arbitrage, but why they are offering, and there are seller and buyer. It is not that only there are sellers. There are both sellers and buyers, and they are transacting in closed mutual funds at 50% of NAVs, and that is unacceptable. We really need to deal with this problem. যাতে closed funds এরও market price যেন it will be highly correlated with NAVs and closely matching NAVs. Either market is dysfunctioning or NAVs are dysfunctioning here. So we have to identify what's the problem. ঠিক একইভাবে ওপেন এন্ড ফান্ডেও আমাদের এই প্রবলেমটি আছে. বিনিয়োগকারী যখন রিডেমশনের জন্য আসে তখন তারা কিন্তু অনেকেই এনএভিতে রিডেমশন করতে পারে না. সো ইন দ্য লাস্ট 3-4 ইয়ার্স আমরা অনেককেই নতুন নতুন যে ফান্ডগুলো দিয়েছি সেখানে কিন্তু এখন এই স্প্রেডটা একেবারেই ন্যূনতম হয়ে আসছে. ইট ইজ ইভেন ইন মেনি কেস দ্যার ইজ নো স্প্রেড. Exactly, asset managers are redeeming open-end funds at the NAVs. So that is the standard. That is where we have to reach, and that is the target we have to realize. আমাদের asset management industry বক্তারা ইতিপূর্বে বলেছেন যে it is in earlier stage. Only mutual funds are there, and mainly it is closed mutual funds and open-end mutual funds. ওপেন ক্লাসের মধ্যে আবার অনেক ভেরিয়েশন আছে বিকজ এভরি ফান্ড ক্যান বি ইউনিক. দেয়ার ক্যান বি ভেরি ডিস্টিংগুইশড ফিচার্স অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স. সো আমি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই যে আপনারা যখন কোনো ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন, লুক ইনটু দি অফার ডকুমেন্টস অ্যান্ড লুক ইনটু দেয়ার দিস ডিস্টিংগুইশড ফিচার্স. তাহলে আপনার একটা ধারণা হবে যে কোন ফান্ডের কী পরিমাণ কি ইনহেরেন্ট লিকুইডিটি আছে, প্রফিটেবিলিটি আছে এবং ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে. দ্যাট মে অলসো হেল্প ইউ টু better position in this, and there are very wide distribution of performance of the funds. তো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি যে ফান্ডগুলোর একটা সেন্ট্রালাইজড ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম হতে পারে, এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ দে আর ওয়ার্কিং উইথ আস ফর ডেভেলপিং such a centralized real-time accessible online platform. And also আমরা ওপেন এন্ড এবং ক্লোজ এন্ড ফান্ডেরও তো অ্যাক্টিভ ট্রেডিং আছে. আমরা ওপেন এন্ড ফান্ডের ক্ষেত্রেও
এরকম একটা এক্সট্রা উইন্ডো অফ লিকুইডিটি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, যাতে করে মানে বিয়ন্ড অ্যাসেট ম্যানেজার ইনভেস্টররা যেন মার্কেট প্লেসে ওপেন এন্ড ফান্ডেরও ট্রেড করতে পারে, অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাক্সেস টু নিউ লিকুইডিটি. সো দ্যাট ইজ দি প্র্যাকটিস উই অবজার্ভ ইন অ্যাডভান্সড ইকোনমি. সো আমরা ওই জিনিসগুলো সৃষ্টি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি. ঠিক একইভাবে যে কথাটা আসছে যে দেয়ার মাস্ট বি নিউ ইনস্ট্রুমেন্টস. যেমন এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস is one area where our asset managers are still at the doorstep. Some of them are now coming up with ETFs, but I think there can be many more ETFs. ETFs have many more incremental features than open-end mutual funds and closed-end mutual funds. So we need to capitalize on this some innovative features of ETFs. ঠিক একইভাবে alternative investment fund window যেটা which is very rich, and this is the segment যেখানে আমেরিকাতে ইউরোপে আমরা বেশি গ্রোথ ইন দি লাস্ট 10 years দেখেছি, or last 20 years. বাংলাদেশে এখনও আমরা ফুটপ্রিন্ট তৈরি করতে পারিনি. there are about 10-15 alternative investment funds. আমি বলেছি সংক্ষেপে যে there are structural weaknesses. There can be some crazy, very interesting terminologies, but be aware of this thing. More you go into private equities and venture capital, less liquid the asset class becomes, and there will be many more uncertainty, and there will be many more multiple of supervision that we do with respect to mutual funds. Ebong Bangladesh, it is a country, and it comes along with lots of idiosyncrasies. Amader rules আছে, regulations আছে, but আমার মনে হয় যে এই যে স্পেসটা আছে যেটা কথা বললাম অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস, সেখানে আমাদেরকে আরও বেশি প্রুডেন্সিয়ালি, আরও বেশি রিস্ক ম্যানেজমেন্টের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলোকে মাথায় নিয়ে এগোতে হবে. নাহলে লার্জ স্কেল মাস ইনভেস্টর্স তারা যদি এখানে ফান্ড মোবিলাইজ করতে শুরু করে, দেন দে মে সাফার ফ্রম ইলিকুইডিটি অ্যান্ড uncertainty. But I like to agree that this space can be highly profitable. They can generate tremendous return to the asset managers, and also even, for example, you invest in 10 private equities, but if 2 of them succeed, you can really recoup the losses in the other 8. So that kind of massive profitability is implicit in private equity areas, but I hope that in the next 10 years our asset management industry also will grow in that direction. আমি দু একটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কথা বললাম, বাট এর পাশাপাশি বর্তমান কমিশন ইন দি লাস্ট 3.5 years we have been spending 2/3 of our efforts which you never see. We are spending our efforts to improve governance of asset management companies, to improve transparency of funds, to enforce accounting standards, accounting valuation, to ensure reliability, lawfulness of expenses to be incurred and reported in the funds, and also to look into the entire operations of funds much more than what you can imagine. Regulator is now looking into entire operations of funds. Everything is open for scrutiny, for evaluation, for monitoring and supervision. Why? Again, so that we can return confidence to the investors. Investors should come to understanding that investing in mutual funds like putting money into bank deposits. That's the standard. If we can ensure that investors to enjoy parity with respect to investment risk, then you have no dearth of new fund flows.
right at this moment there is 1700,000 crore টাকা of monetization of the economy, আমরা যেটাকে M2 বলি। M2 এর কিন্তু is mostly term deposits, savings deposits and current account deposits. So people, households, they're happy putting money into term deposits earning 5% or 6%. People are happy putting money into savings deposits earning nothing actually. So we need to understand why people are not still showing interest to bring a part of their capital away from banks to these new areas of business. I think our challenge is unique. It is not 16,000 crore, it should be 160,000 crore. But our challenge is to give them absolute safety. And আমি সবসময় বলি, যেটা রিপিট করতে চাই আবারও, আমাদের অ্যাসেট ম্যানেজাররা অনেকেই when they think about mutual fund, they think about mutual fund into equities. Why equities only? Look at America, look at Australia, look at UK. It's not equity based. Vanguard, Fidelity, they have many ETFs which are not absolutely equity based. It's all fixed income instruments. Even there are many government securities centric ETFs. Those are tens of billions of dollars. আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপকেরাও they can also design different financial instruments like mutual funds or ETFs which can be absolutely oriented to fixed income instruments. That may include corporate bonds and government securities. But overall, that becomes a part of capital market. When you create a mutual fund targeting government securities or corporate bonds, that will become a part of capital market development. But you are giving a very different landscape to the investors. যেটা আমার মনে হয়েছে যে investors are looking for. Money is there, but our challenge is to give them this safety. There are I think 3 or 4 funds they came in the last financial year. আমরা কমিশন থেকে কিন্তু আমাদের আইনের ওয়েভার দিয়ে তাদেরকে অ্যাবসলিউটলি ফিক্সড ইনকাম ওরিয়েন্টেড হওয়ার সুযোগ দিয়েছি। যেমন সন্ধানীকে আমরা একটা ফান্ড দিয়েছি, they will invest no less than 80% of their fund into fixed income instruments. And I'm telling you, I have the data. In the last financial year, relatively, they are outperforming by all the other funds by 20%. Yes, they preserve capital and they don't have any liquidity problem because they can sell anytime their investment. There is very vibrant, dynamic government bond market in the country, and there is no loss, there is no spread. So I think we have room to diversify. We have room to be more innovative. We have room to be more investors friendly and accountable to investors and to be more transparent to investors. I always speak my mind. That may sound sometimes different from what you expect, but I think this sector is development. আমরা সবাই চাই. So this is the shared goal for all of us. এবং it gives me pain also to see that this is very small segment of financial market. There is sky is the limit. So I look forward to having your kind participation, intelligence, and your leadership to pursue all these possibilities. আমি আর এসডিজি নিয়ে আমার বক্তব্য আজকের এক্সটেন্ড করব না, আমাদের অন্য বক্তারা বলেছে। বাট থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি অ্যানাদার নিউ চ্যালেঞ্জ ফর আস। আমাদের এসডিজি ফাইন্যান্সিং, সেখানেও ক্যাপিটাল মার্কেট ক্যান বি এ ভেরি পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট। ইনফ্যাক্ট আমাদের বর্তমান গভর্নর মহোদয় আব্দুর রউফ তালুকদার, আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, he is very committed to
developing this bond market. And if you have noticed, I had the opportunity to work with this Banking Companies Amendment Act committee, and there is a number of amendments which are dealing with this bond market. And the Bangladesh Securities Commission and Stock Exchange, they will be entrusted with this development of this entire bond market. There are challenges, but I think there will be a very substantial change in the next years to come. So I will not take any more time. Thank you for your patient hearing, and thank you for organizing such a wonderful event. It's a great pleasure for us. Thank you very much. Assalamu alaikum.